अभियसली राम्रो महसुस भइरहेको छ हैन धेरै पछि हामीले होम सिरिजमा ट्रफी जितेछौँ यसैको लागि पहिलेदेखि हाम्रो प्लान थियो अहिले पहिलो सिरिज हो यो धेरै पछि लकडाउन पछि वर्ल्ड कप क्वालिफायर पनि आउँदैछ त्यसैको लागि अब राम्रो स्टार्ट भएको छ हाम्रो खुसी लागिरहेको छ एज अ प्लेयर आफ्नो लागि चाहिँ यो टुर्नामेन्टमा डेब्यू पनि गर्नु नेपालको लागि T20 इन्टरनेसनल म्याचमा अगाडि सागको डेब्यू त थियो कस्तो भयो समग्र आफ्नो टुर्नामेन्ट अब कस्तो भयो भन्दा पनि अब पहिला पनि खेलिसकेको थिएँ इमर्जिङ क्लबहरू सागमा पनि थियो टिममा त्यस्तो डेब्यू भन्दा त्यस्तो केही पनि थिएन मलाई त हैन जस्ट आफ्नो गेम खेल्नु पर्ने थियो हैन अब सबैलाई थ्याङ्क यू मेरो टिममा जो कोच क्याप्टन जो ट्रस्ट गर्नुभयो ममा हैन अनि मैले डेलिभर पनि गरिहालेँ खुसी लागिरहेको छ आज फाइनलमा चाहिँ अलिकति कुशल विरुद्ध चाहिँ अलिक प्लान बनाएर आएको थियो जस्तो लाग्थ्यो नेदरल्यान्ड भोलि सुरुमा अलिकति गाह्रो पनि भएको थियो तपाईँ स्ट्रगल पनि गर्नुभएको थियो एउटा दुईवटा सर्ट एक्स्ट्रा अर्को पनि ट्राई गर्नु गर्नुभयो के त सुरुमा खेल्दाखेरि कतिको गाह्रो पर्छ प्लान सबको लागि बनायो होला नि तिनीहरूले हैन अब मेरो काम चाहिँ त्यही थियो कि स्टार्ट राम्रो दिने टिमलाई हैन अनि पछि हाम्रो देशमा राम्रो फिनिसरहरू छन् मलाई चाहिँ थाहा थियो पछि केटाहरू बितिर कुशलले राम्रो फिनिस गरे अनि हाम्रो 238 गोलमा जोड्न पायौँ ल बधाई छ थ्याङ्क यू You doing that? Yeah. Okay. Coach, how does it feel to start with a title triumph? Well, it's always nice to win, and the way in which the boys won it was a little bit of a surprise for everyone, really. Looks like they saved their best game to the last, for the last. So you said a bit surprised, but were you expecting that the victory was going to be this much convincing? Oh, no, I was expecting our boys to be very competitive and win. You know, they were ready. They prepared pretty well, and they were ready for a big game. So it happens like that sometimes. It's nothing, not to take anything away from the opposition. They're a good team, but sometimes results happen this way. How were you preparing the team for the final? No, well, you know, physically and technically they were ready. So it's a case really of the bigger the game, the more relaxed you got to be. Just execute your skills when you're required to do it, but with 100% effort. We exactly don't know when we are going to play our next international tournament because of the COVID situation. But how do you like your team to get this momentum going domestically? Everyone, not just Nepal. Everyone likes to play. You know, we need to compete. Teams love to play cricket, and sadly, it looks like we may not be able to have any competition next month. And then there's a bit of rain forecasted every year. You know, middle of the year here in Nepal. So it's going to be a little while, sadly, but that's the way it is. Okay. Well done, Banu. Thank you. कस्तो फिलिङ छ त टाइटल जित्नु भएको छ हैन अनि द्याट इभन भेरी कन्भिन्सिङ कस्तो छ फिलिङ टाइटल जित्नु भन्दा पनि आई थिङ्क द वे वी प्लेड है थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट जसरी हामीले क्रिकेट खेल्यौँ जुन किसिमले केटाहरूले रेस्पोन्स गरेको छ आई थिङ्क त्यो नै एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ र त्यसमा अब त्यसमाथि अब ट्रफी जित्नु भनेको आई थिङ्क आइसिङ अन्त केक हुन्छ त्यस्तै लाग्यो ओभरअल चाहिँ कस्तो भयो त यो टुर्नामेन्ट कसरी खेल्यो नेपालले हैन अनि त्यसपछि फ्युचरको लागि चाहिँ के सजेस्ट गर्छ आई थिङ्क हामीले अलिकति पोजिटिभ क्रिकेट होइन अलिकति डिफ्रेन्ट अब पहिलाको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट मेबी त्यो विकेटले गरेर पनि होला होइन जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति फर्स्टदेखि नै पोजिटिभ इन्टेन्टले ब्याटिङ बलिङ सबै फिल्डिङ पनि राम्रो थियो होइन क्याचेसहरू अलमोस्ट सबै हामीले लिएको थियो सो अगाडि मुभिङ फरवर्ड चाहिँ जस्तो भनौँ न टिममा धेरै जस्तो यङ प्लेयर्सहरू नै थियो होइन त्यसको लागि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेबी अब आउने दिनहरूमा चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज नेपाल क्रिकेटको लागि आज केटाहरूले अझ अगाडि अझ योभन्दा माथि क्रिकेट पुर्याउन सक्छ यदि भनौँ न उनीहरूलाई राम्रो तरिकाले अझ नरिस गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको लागि पर्सनली चाहिँ यो टाइटल कतिको इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो चाहिँ भन्नुहुन्छ अब एज अ क्याप्टेन अब कति हुन्छ हुँदैन त्यो भन्दा पनि अब जति बेला हुन्छ होइन जहिले पनि एज अ क्याप्टेन भएर ट्रफी जित्नु राम्रो ट्रफी जित्नु भन्दा पनि जसरी केटाहरूले पर्फर्म गर्छ सबैजनाले चाहिँ टिम पर्फर्म गर्छ आई थिङ्क क्याप्टेनको लागि त्योभन्दा ठुलो कुराहरू केही हो जस्तो लाग्दैन अब नेपालले प्रब्ली इन्टरनेसनल खेल्नमा अलिकति टाइम नै लाग्ला जस्तो देखिन्छ है कोरोना भाइरसको सिचुएसनले गर्दाखेरि होइन यो सिचुएसनमा वाट एक्ज्याक्टली डज द नेसनल टिम वान्ट
अब मेबी अब सिचुएसन अब हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन होइन अब मेबी त्यो सँगसँगै चाहिँ अब भनौँ न यसरी नै इभेन्टहरू होस्ट हुने अझ कम्पिटेटिभ गेमहरू हुने भनेदेखि एउटा राम्रो हुन्छ मुभिङ फरवर्ड अब धेरै ठुल्ठुलो गेम्सहरू पनि आइरहेको छ क्वालिफायर्स आउँदैछ T20 त्यसपछि आएर भनौँ न WCL त्यो ODI गेमहरूको लागि पनि बढीभन्दा बढी अझ कम्पिटेटिभ टिमहरूसँग चाहिँ म्याच खेल्न पायो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ जुन मोमेन्टम ब्याटिङले लिएको छ होइन त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि प्रम्पली नै गेममा रहिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन एकदम अब त्यो जस्तो अब फर्म भन्ने कुराहरू त्यस्तै हो होइन कन्टिन्यू भइरहेको छ भनेदेखि अब राम्रो पनि हुन्छ अब धेरै लङ ग्यापपछि आउँदाखेरि फेरि सुरुदेखि स्टार्ट गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ ब्याटिङको लागि जति धेरै म्याचेस हुन्छ त्यति नै राम्रो र अब पर्फर्मेन्स यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अझ धेरै म्याच खेल्नु पायो भनेदेखि कन्फिडेन्स पनि बढ्छ एज अ ब्याट्सम्यान ब्याटिङ युनिट होइन सो म्याचेसहरू भनौँ लङ ग्यापमा नभएर ब्याक टु ब्याक अथवा एउटा सर्टेन टाइम ड्युरेसन पछि भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ पारसको प्रेजेन्स एब्सेन्सको बारेमा एकचोटि भनिदिनु होइन अब हामी मिस गर्छौँ होइन अब किनभने सिनियर प्लेयर अब भनौँ न जसरी अन एन्ड अफ द फिल्ड जुन किसिमको उसको इनपुट हुन्छ ब्याटिङ मात्र होइन अरू कुराले पनि गर्दाखेरि होइन तर त्यो भइकन पनि हामीले भनेको थियौँ सबैजना यङ प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी पनि हो अपर्च्युनिटी कसरी ग्राब गर्छ भने आई थिङ्क त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ सबैले राम्ररी ग्राब गरे जस्तो लाग्छ अब तपाईँ पारस र विनोद भण्डारी तिनजना पाउन पुरानो सदस्य चाहिँ अब अर्को एउटा स्टेजमा हामी एन्टर गरेको टाइपको फिलिङ आउँछ कि आउँदैन अनि पक्कै पनि अब जुन बेला क्रिकेट स्टार्ट गरेको थियो सबभन्दा जुनियर प्लेयरबाट स्टार्ट गरेको थियो भने अब अहिले सिनियर मोस्टबाट हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति फरक त लागिहाल्छ होइन तर सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि जुन यङ प्लेयर्सहरू जसरी रेस्पोन्ड गरिरहेको छ यो टुर्नामेन्टदेखि योभन्दा अगाडिदेखि पनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ साइन हो जस्तो लाग्छ र अगाडि अझ उनीहरूले अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ क्रिकेटले Thank you, Peter. You might have expected to have an equal game today, but ultimately you were convincingly beaten. So what exactly went wrong for your side? I think that first over by Paul was very good. Fifth started rusty, but it's Bhurtel, and the third over cut the point to the ball to point, and we dropped it unfortunately, and that set up a hammering. And I think that from there on, nothing went our way. And then again, I think also Nepal just came out all guns blazing. And well, if you do that in the final, chasing 240 is always going to be tough. So what do you take from this tournament? A couple of things. Firstly, if we want to compete on the international stage, we need to be a little bit better. Not a little bit, actually, a lot better. Secondly, I think Nepal showed the way. I think they missed out on the World Cup qualifiers 2019, and the way they have come out and changed their whole T20 game. I think I said it after the first game. The way they played was not shocking, but it was very good. And I think throughout this tournament they've played 5 out of 5 games very well, and that's something we have to take on board. Is that if you want to win tournaments, you need to be good every game and not just the 1 or 2 games. So how was it for your side, especially with a few good players that you came up here with a least experienced squad overall? So how it went for your team? Well, hopefully they all take this experience on board. Well, in the associate game you don't get a lot of atmosphere like here in Nepal, and I think for most of them they've trained very hard, wanting opportunities. And I think this is showing them that international cricket is definitely 2-3 steps levels up. Then again, also they're not finished products. A lot of them are very young, 17, 18-year-olds. So hopefully they probably had a look at how the Nepali guys went about it, and that's definitely the way forward. And I think Nepal has set a new sort of standard for associate cricket in T20. You also got from support from the Nepali supporters. Only because they knew that you guys were going to lose the game. But still you enjoyed it and went for the parade. How was that experience? Well, I think from the moment we arrived, we've had nothing but respect and love from the people here. It was absolutely fantastic. Everything was as well as organised as could possibly be. But then again, when they,
the people weren't allowed in the crowd or allowed in the stadium, but still I don't know how many people were around. It's just, it creates an atmosphere which you want to have as an international cricketer, and let me tell you, it's an experience that I would like to hopefully we can come back again or return the favour to.